హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. నేను కీర్తి. ప్రతి ఒక్కరం కూడా అందంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఉంటాం. అయితే అందంగా ఉండాలంటే ముఖ్యంగా కావాల్సింది ఏంటండి? స్కిన్, హెయిర్ ఇంకా టీత్ ప్రాపర్‌గా ఉంటే అందరం కూడా అందంగా కనిపిస్తాం. అండ్ దానివల్ల మన కాన్ఫిడెన్స్ కూడా చాలా బాగా పెరుగుతుంది. అయితే ఇప్పుడున్న ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఇంకా స్ట్రెస్ వల్ల మన స్కిన్, హెయిర్ కూడా చాలా పాడవుతూ వస్తోంది. అయితే ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్స్‌ని మనం చేసుకొని మనం స్కిన్‌ని, హెయిర్‌ని ప్రాపర్‌గా చేసుకుంటే బావుంటుంది కదా! అయితే అలాంటిదే ఒక ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి ఇప్పుడైతే మనం వచ్చేసాము కోకాపేట్‌లో ఉన్న లా క్లినిక్‌కి. సో, ఇక్కడ ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ జరుగుతాయి అండ్ అవి మనకి ఎలా హెల్ప్‌ఫుల్ అవుతాయి అనేది కూడా మనం ఇక్కడ డాక్టర్స్‌ని అడిగి తెలుసుకుందాం. రండి. సో, ప్రస్తుతం ఇప్పుడైతే మనం డాక్టర్ సిన్హా గారితో మాట్లాడి అసలు మాఫస్ అంటే ఏంటి? ఆ ట్రీట్మెంట్ ఏంటో అన్నీ కూడా కనుక్కుందాం. హలో. Hi. హాయ్. సో, వాట్స్ ద ఇప్పుడు ఏంటి ట్రీట్మెంట్ ఇక్కడ మనకి మాఫస్ కదా? So, Morpheus 8 is a treatment which is non-invasive and it combines the benefits of radiofrequency and microneedling together and Okay. helps in multiple conditions on the skin as well as on the body. ఎవరికి చేయొచ్చు? అసలు మాఫస్ అనేది ఎలాంటి క్యాండిడేట్స్‌కి చేయొచ్చు అంటారు? So, ideally, it is done for treating fine lines, wrinkles, ఓకే. scars, acne scars, హుహు. stretch marks, Okay. reduction of open pores. These are the common indications that we use it. But since it is a treatment that is also having a triple action, where Okay. it is improving, there is fat coagulation, there is a connective tissue contraction, and also a thermal effect. So it Okay. helps also in skin tightening. Okay, so it is a very good anti-aging treatment as యాంటీ-ఏజింగ్ well. యాస్ వెల్. Yes. సో, ఈస్ ఇట్ వర్క్ ఆన్ లైక్ పిగ్మెంటేషన్‌కి వర్క్ చేస్తుందంటారా డాక్టర్? There can be some improvement in pigmentation also because it is a resurfacing treatment, right? Okay. So it treats to a depth of up to 8 mm under the skin. So it has a multi layered approach. That is why a Okay. lot of skin issues can be treated with this. సో, వాట్ ఆర్ ద ప్రికాషన్స్ లైక్ క్యాండిడేట్ ఏం ప్రికాషన్స్, సేఫ్టీ మెజర్స్ తీసుకోవాలి ముందు? ట్రీట్మెంట్‌కి జరిగే కంటే ముందు అండ్ తర్వాత ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి? So before the treatment, it's important that you ensure that your skin is not having any severe tan. There is no infection or an open wound on the area to be treated. Plus, Okay. if you are using any skin actives like retinol, like cholic acid, Okay. these things are to be stopped about 3 to 4 days before coming in for a session. Okay. So these are the pre-treatment precautions. Post the treatment, it's important that you take care and protect your skin. So excessive sun exposure, a lot of sweating, Yes. application of makeup, also Okay. all these things are to be avoided immediately after, and you have to protect it by applying moisturizer and sunscreen. You keep your Okay. skin hydrated and protected from the sun. డస్ దేర్ బి ఎనీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్? అంటే ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటున్నాయి ట్రీట్మెంట్ మనకు చేసిన తర్వాత? So long term, there are no side effects of this treatment. ఓకే. Immediately after, there is a minimum downtime. So Hmm. when I say minimum downtime, it means that on the day of the treatment, there can be mild redness and mild swelling that will happen on the Okay. skin. That lasts for about 3 to 4 hours. After that, the swelling and redness is gone. Some Okay. people may experience a little bit of scabbing, like small brown spots on the treated area, ఓకే. which if they come, they shed off on their own in the next 3 to 4 days. సో, ఏ స్కిన్ టైప్ అయినా ఈ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు అంటారా? Yeah, all skin types the Sensitive treatment skin, can be done. sensitive Yes, skin also. yes, it is Okay. safe to do. ఈ ట్రీట్మెంట్ చేసిన తర్వాత దాని రిజల్ట్ అనేది ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది? హౌ లాస్ట్ లాంగ్ లైక్ ఇట్ బి ఆన్ ద స్కిన్? Or the lasting of the result will depend on the condition that we are treating. Now, suppose if Okay. I'm treating stretch marks. So stretch marks, once they have come and we have treated them and they have visibly reduced, chances of them coming back is very negligible unless there is a condition where you again develop new stretch marks. Yeah. Similarly, if when we are doing it for anti-aging purposes, like for fine lines or wrinkles, so anti-aging procedures are to be done on a repetitive basis. So Okay. initially you do regular sessions after a gap of 4 to 6 weeks. Okay. Okay, depending on the severity of the condition, and then you do maintenance. So maintenance Okay. can be done that we have to assess the patient. So it is patient or to patient basis. సో, ఇన్ని సెషన్స్ ఉంటాయి ఒక ఈ ట్రీట్మెంట్‌కి అని పర్సన్ టు పర్సన్ వేరీ ఉంటుందా? లేకపోతే సమ్ సర్టెన్ సెషన్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ అని So a ఉంటుందా? minimum of 4 to 6 sessions are needed for each and every individual. ఓకే. But depending on the severity of the condition, then we can decide whether it should be less or more. డాక్టర్ గారు ఇప్పటి వరకు ట్రీట్మెంట్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశారు కదా! ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు? ఏం అప్లై చేశారు?
So this treatment, the patient is mildly uncomfortable while we are doing the treatment. So to reduce Okay. that effect, we are applying a topical numbing cream for a Okay. duration of 30 to 40 minutes. Okay, for 30 to 40 minutes, Yes. you'll apply this numbing cream పెట్టేసి ఒక 30 Yes. minutes వదిలేస్తారు. Yes. 30 to 40 minutes. Okay. Yes. And then we'll do the procedure. So like for her case, now we are going to be treating the acne scars, right? Okay. So we will decide on the machine what depth we want to treat it at, Okay. and accordingly we'll give her energy shots. Okay, so Okay. while we are giving the shots, there will be, if you see, there will be a needle that will come out under the Okay. skin. So that is the micro needling, and along with the needle there will be radio frequency energy that will be delivered under the layers of the skin. సో ఈ మెషిన్ ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంది స్కార్స్ ని తీయడానికి? హౌ డస్ ఇట్ హెల్ప్ ఇన్ రిమూవింగ్ ది స్కార్స్ అండ్ ఆల్? So because it is, like I said, it is a resurfacing treatment, right? Okay. So it is going and working on the subdermal layers of the skin. So it is Okay. enhancing the collagen production of the skin. Also, because of the thermal effect, there is contraction. So Okay, okay. for the scars, how it is working is, it is breaking the fibrosis under the skin. Okay, and then new collagen formation is there. So that's how the depth of the Okay. scars also improves. సో ఈ మెషిన్ తో మీరు ఇప్పుడు చేసిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ పోస్ట్ కేర్ ఏముంటుందంటారు? So once we are done with the session, we'll Mhm. apply an antiseptic cream Okay. and apply sunscreen. Okay. Okay. After this, the patient is advised to apply only moisturizer and sunscreen for the following 5 days. 5 days. Yeah, Okay. so that 5 they days can- వరకు ఓన్లీ మాయిశ్చరైజర్ అండ్ సన్ స్క్రీన్ Yes. పెట్టుకోవాలి. Yes. ఎలాంటి హార్మ్ఫుల్ No ఎక్కువ other, సెన్సిటివ్ yeah, no other products, Okay. no any other form of treatment. Nothing is to be done. It is to be avoided. Okay. So after 5 days, the skin sensitivity levels have improved, and then they can start resuming their daily skin. ఈ ట్రీట్మెంట్ కి సెషన్ మధ్యలో ఎంత గ్యాప్ ఉండాలంటారా యాక్చువల్ గా? Between 2 sessions, ideally there should be a gap of 4 to 6 weeks. ఓకే. Okay, so that the skin can heal and also collagen remodeling can take place. సో ఈ ట్రీట్మెంట్ ఎఫెక్ట్ అన్ని స్కిన్ టైప్స్ పైన ఒకటే ఉంటుందా? Different conditions will, obviously there will be a different response. So depending on the condition also that we are treating, depending on what is the indication for which we have used this treatment, depending on that the results will vary. Generally after about 3 sessions, any individual will start noticing that there is a visible change. సో ఏదైనా ఏజ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఉందా దీనికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి అంటే? For all aesthetic procedures, we generally do them after the age of 18. But for this procedure as such, there is no specific age restriction. But Okay. ideally after the age of 18, 18, anybody can do it. People who cannot do it are people, are ladies who are pregnant or breastfeeding. ఓకే. Those people, it's recommended not to do. And then there are some relative contraindications, like I said before, that if you have a skin wound on the Okay. treatment area, if there is a rash, or there is rash, excessive tan, or sometimes because it is a radio frequency device, sometimes if somebody has a pacemaker, then we generally that's right. we generally check what the entire medical history and then understand if it is the right Okay. treatment to go ahead with or not. So we are now done with the procedure. Okay. So like if you see, there is a little bit of swelling Yes, on the yes, area yeah. that we have treated, Oh. and a little redness. So this redness and swelling will subside in the next 3 to 4 hours. Okay, in Okay. 3 to 4 hours This will all తగ్గిపోతుందంటారు subside, దాన్ని. yes. Okay, okay. This will all subside. The only precaution, like I said, she has to ensure that she hydrates the skin and protects the skin Protects for the next 5 days. సో ఇప్పుడు చూసాం కదా డాక్టర్ గారు మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మాఫస్ ఏ ట్రీట్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి అని కూడా, అండ్ దీనివల్ల మనకి ఏం లాభాలు ఉంటాయి, మనకి స్కిన్ పైన ఉన్న స్కార్స్ కానీ అవన్నీ కూడా మనం తగ్గించుకోవచ్చు, అండ్ కొలాజన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది జరుగుతుందని చెప్పారు. సో ఎవరైతే ఈ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళైతే వెంటనే మనకి స్క్రీన్ పైన ఉన్న నంబర్స్ని అండ్ కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. ఇది వచ్చేసి మనకి క్లినిక్, లా క్లినిక్ కోకాపేట్లో ఉంది. సో అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి అంటే స్క్రోల్ అవుతున్న నంబర్స్కి కాంటాక్ట్ చేసి మీరు అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు.